No opines, agricultor ignorante, gritó el alcalde en medio de la crisis de la ciudad, mientras todos rieron, sin imaginar que aquel hombre humilde citaría la ley mejor que cualquier político y cambiaría el destino de todos. Desde donde nos escuchas hoy. El salón municipal estaba lleno hasta los pasillos. Hombres trajedos, dueños de comercios, representantes de asociaciones, mujeres con abrigos elegantes y sombreros llamativos. Todos apretados en las sillas de madera, mientras los murmullos retumbaban contra las paredes encaladas. Afuera, la ciudad hervía en tensión. Hacía semanas que los trabajadores del campo se habían declarado en huelga. Los precios de los alimentos habían subido como nunca y el pueblo entero esperaba una solución. En la tarima, con el pecho inflado de autoridad, el alcalde, don Ramiro Espinosa, golpeaba la mesa con la palma abierta. Su voz gruesa resonaba en el recinto como si fuera un latigo. Orden en la sala. Exigió levantando las cejas y mirando por encima de todos con el desdén de quien se cree dueño de cada esquina de la ciudad. Los consejeros ascension con solemnidad. Algunos vecinos intentaban hablar, levantar la voz, pero el alcalde siempre encontraba la forma de interrumpirlos, ridiculizarlos o acusarlos de no entender nada de política. La atención crecía. Cada palabra se convertía en un duelo. En la última fila, sin llamar la atención, estaba sentado Tomás Herrera, un agricultor de manos encalecidas y camisa gastada. Su sombrero de paja descansaba sobre sus rodillas. Los surcos en su rostro hablaban de años al sol, de madrugadas de trabajo y de silencios guardados. Nadie lo esperaba allí, nadie le había dado la palabra, pero él había venido porque sabía que en esa reunión se decidiría el futuro de la tierra que trabajaba desde que tenía memoria. Cuando el alcalde terminó de hablar de nuevos impuestos y reformas necesarias, Tomás levantó la mano con timidez. Primero dudó, luego, con la valencia de quien ya no tiene nada que perder, se puso de pie. Señor alcalde, dijo con voz firme, aunque baja, Canito que maris lo que usted está planteando. No está de acuerdo con la ley. Un silencio incómodo recorrió la sala, pero duró apenas un instante. Enseguida las risas estallaron como relámpagos. Algunos golpearon la mesa, otros se taparon la boca con burla. El alcalde arqueó una ceja, lo señaló con el dedo y con voz atronadora soltó la frase que quedaría grabada en todos los que estaban presentes. No opines, agricultor ignorante. Las carcajadas aumentaron. Una mujer en la primera fila fingió abanicar el rostro como si el olor del campo hubiera llegado hasta ella. Un comerciante gritó, que vuelva al establo. Tomás no se movió. Sostuvo la mirada del alcalde con calma. No bajó los ojos, no retrocedió, aunque cada músculo de su cuerpo le pedía que lo hiciera. Tenía el corazón acelerado, pero la dignidad intacta. Lo digo con respeto, señor alcalde. Continuó esta vez más alto. Pero su propuesta contradice el artículo 27 de nuestra propia constitución local. El alcalde rió una risa seca, áspera, que sonaba más amenaza que a diversión. Tú vas a enseñarme leyes a mí, dijo avanzando un paso hacia la orilla de la tarima. Un hombre que apenas sabe leer las etiquetas de los sacos de harina. La gente volvió a reír. El eco era cruel, como un coro de desprecio. Pero Tomás, en vez de acobardarse, sacó de debajo del brazo un libro grueso de tapas desgastadas, lo colocó frente a todos, lo abrió con cuidado y acarició las páginas con manos curtidas. Este libro anunció con voz clara que resonó sobre las risas. No lo herid de políticos ni de notarios. Lo estudié yo mismo noche tras noche, a la luz de una lámpara de aceite. El murmullo se apagó poco a poco. El sonido del papel al pasar se hizo más fuerte que las burlas.
Tomás apoyo un dedo sobre el párrafo exacto y levanto la mirada. Aquí está escrito, señor alcalde, prosiguió. Y no lo digo yo, lo dice la ley. Ningún impuesto podrá aplicarse sobre la tierra de cultivo sin aprobación previa de los propios agricultores en asamblea. Un silencio helado recorrió la sala. Los consejeros intercambiaron miradas incómodas. La sonrisa del alcalde titubeó por primera vez, pero lejos de reconocerlo, se inclinó sobre la mesa y rugió con fuerza. Basta de teatro. Ese libro es viejo. Nada de lo que digas cambiará lo que ya está decidido. Tomás respiró hondo. Sus manos no temblaban. La dignidad de un hombre humilde que durante años fue calado y menospreciado, se alzaba en ese instante como una muralla. Y aunque no lo sabían, ese sería el comienzo de la caída pública de un alcalde que había confundido poder con sabiduría. El murmullo creció como un río desbordado. Algunos vecinos, todavía leales al alcalde, aplaudían sus palabras con risas estridentes. Otros, en cambio, comenzaban a observar a Tomás con una mezcla de sorpresa y respeto. Nadie se esperaba que aquel hombre del campo, con su camisa destinada y las botas cubiertas de polvo, pudiera hablar con tanta seguridad en un lugar dominado por corbatas y discursos preparados. Una voz se levantó desde el fondo. Y es cierto, yo también le ese artículo, exclamó un joven estudiante de derecho que hasta ese momento había permanecido en silencio, temeroso de contradecir al alcalde. El comentario cayó como chispa en la pólvora. Algunos volvieron a murmurar con incomodidad, otros miraron al alcalde esperando una respuesta convincente. Don Ramiro Espinoa, sin embargo, no toleraba que su autoridad fuera cuestionada. Golpeó la mesa con un puño cerrado, haciendo que las botellas de agua temblaran. Orden. No permiten que este campesino convierta la asamblea en una farsa. Trono con las venas del cuello tenso. Los guardias municipales, apostados a los lados de la sala, dieron un paso hacia adelante. Sus botas resonaron en el suelo de madera, como si quisieran intimidar a cualquiera que pensara en apoyar al agricultor. Pero Tomás no se movió, abrió en más el libro y señaló otra página, levantando la voz con claridad. Artículo 32, inciso B. Las decisiones que afecten directamente a los productores de la tierra deberán ser consultadas en sesión abierta y pública. Esta reunión, señor alcalde, ¿acaso cumple con ese principio? Un silencio incómodo volvió a imponerse. Varias personas bajaron la cabeza, conscientes de que aquel hombre decía la verdad. El alcalde carraspeó intentando recomponerse. Palabrerías. Espito segundos el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Un libro viejo no cambia el presente. Lo que necesitamos ahora es disciplina, obediencia y orden. Pero las palabras ya no sonaban con la misma fuerza de antes. La risa de los consejeros se apagaba poco a poco, reemplazada por miradas inquietas. Una mujer de cabello canoso, dueña de una panadería famosa en la ciudad, se levantó de su asiento. Señor alcalde, con todo respeto, si lo que dice este hombre es cierto, debemos escucharlo. No podemos cerrar los oídos a la ley. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Hacia unas horas era un espacio de discursos vacíos. Ahora vibraba como un taller de esperanza donde cada voz era escuchada. Mientras tanto, afuera la noticia corría por las calles como un relámpago. Las campanas de la iglesia repicaron sin que nadie las tocara, como si la ciudad entera celebrara. Vecinos que no habían podido entrar se reunían en la plaza esperando noticias. Cuando escucharon que el alcalde había sido destituido, los abrazos y las lágrimas se multiplicaron. Esa noche, por primera vez en años, el pueblo durmió con la certeza de que su voz valía. Y aunque sabían que el camino no sería fácil,
que habría obstáculos y que la corrupción intentaría volver a asomar la cabeza, también sabían que nunca más así quedarían calados. Tomás salió del salón entrada la madrugada. Camino despacio por las calles empedradas, respirando el aire fresco. En sus oídos resonaban los cantos de la multitud, pero en su corazón reinaba la calma. No había buscado poder, no había buscado reconocimiento, solo justicia. Un niño así lo acercó corriendo con los ojos brillantes. Señor Herrera, usted será el nuevo alcalde. Tomás sonrió y se agachó para mirarlo a los ojos. No, hijo, el nuevo alcalde seremos todos. El niño rió. Y esas risas inocentes fueron el sonido más puro de la libertad recién conquistada. Esa fue la noche en que un pueblo entero entendió que no hay título, en hay traje, en hay cargo que valga más que la verdad y la dignidad compartida, y que cuando los humildes alzan la voz, hasta los poderosos más soberbios terminan cayendo. Porque al final lo que había empezado con un insulto, no opines, agricultor ignorante, terminó revelando una verdad que resonaría por generations. El saber no tiene dueño y la justicia siempre florece en la tierra donde el pueblo decide no calar más. Si esta historia te conmovió, suscribid ahora para no perder ninguna de las próximas, porque cada semana traemos relatos que cambian la forma de ver el mundo. Y no te vayas todavía. En la siguiente historia verás como un humilde campesino fue ridiculizado por un juez con la frase, "Calate, campesino", hasta que su defensa hizo temblar todo el tribunal. Otros comerciantes comenzaron a asentir. El pueblo, acostumbrado a acatar sin cuestionar, empezaba a encontrar valor en las palabras del agricultor. Tomás, al ver aquel cambio, respiró hondo y continuó con calma. No vengo aquí a desafiar su autoridad, señor alcalde. Vengo porque soy uno de tantos que trabajan la tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Y aprueban esos impuestos injustos, nuestras familias quedaron en la ruina. No es solo un número en un papel, es la comida en la mesa, la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros ancianos. Su voz, aunque no era la más fuerte, tenía un peso que resonaba más que cualquier discurso. Hablaba desde la verdad simple, desde la experiencia de quien conoce cada grano de tierra bajo sus uñas. Un anciano del consejo que rara vez hablaba, se inclinó hacia los demás y murmuró en tono grave. Ese hombre tiene razón. He visto demasiadas veces como las leyes se usan para aplastar al débil, pero lo que cita está escrito, y lo que está escrito no se puede negar. El alcalde, al escuchar aquello, enriqueció de furia. Traición, vociferó. No permitir que un campesino ridículo me dé lecciones de gobierno. Se inclinó hacia los guardias, señalando con el dedo a Tomás. Saquen a este hombre de inmediato. Los guardias comenzaron a avanzar, pero antes de que llegaran, varias voces se levantaron al mismo tiempo. Déjenlo hablar. Tiene derecho. Queremos escuchar lo que sabe. El clamor creció ensordecido. Los guardias eran, intercambiando miradas. Nunca antes habían desobedecido una orden directa del alcalde, pero tampoco querían enfrentarse a una multitud encendida. Tomás, sin retroceder, levantó el libro una vez más. Su voz se alzó sobre el tumulto. Señor alcalde, usted me llama ignorante, pero yo pregunto, ¿qué es más ignorante trabajar la tierra y aprender de la ley o gobernar sin conocerla? La frase cayó como un martillazo. El público guardó silencio. Nadie esperaba semejante valencia de un hombre tan sencillo. Y en ese instante el poder del alcalde comenzó a resquebrajarse, porque ya no era solo un agricultor contra un político, era la verdad contra la mentira, el pueblo contra el abuso, la dignidad contra la soberbia.
Y lo peor para don Ramiro Espinosa era que aquello apenas estaba comenzando. El air dentro del salón municipal se volvió denso, casi irrespirable. Nadie se movía, nadie toja, ni siquiera los abanicos de los demás elegantes se agitaban. Era como si todos aguardaran el siguiente golpe en aquella batalla inesperada entre el hombre más poderoso de la ciudad y un agricultor que hasta hacía unos minutos era invisible para todos. Don Ramiro Espinosa se pasó una mano por el cabello engominado tratando de recomponerse. Su orgullo no podía aceptar que un campesino le robara la atención en su propio terreno. Muy bien, dijo con una sonrisa forzada, mirando de reojo al consejo. Si el señor Herrera insiste en darnos una clase de leyes, démosle la oportunidad de mostrar cuánto sabe. El tono era venenoso, como quien prepara una trampa. El alcalde dio un paso al frente y extendió la mano hacia uno de sus asistentes, que enseguida lo alcanzó un grueso tomo de papeles oficiales. Lo dejó caer sobre la mesa con un estrépito que hizo eco en toda la sala. Aquí tengo, continuó el alcalde alzando la voz, el nuevo proyecto de ley municipal. Vimos si este agricultor es capaz de leerlo delante de todos sin trabarse. Las carcajadas regresaron, aunque más tímidas que antes. Era la oportunidad que el alcalde necesitaba para retomar el control, ridiculizarlo públicamente, hacerlo tropezar, demostrar que no era más que un campesino atrevido. Tomás miró el documento. Tenía miedo, aunque sentía el corazón golpeando el pecho. Dio un paso adelante, tomó las hojas y las sostuvo con firmeza. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en el campo, parecían inadecuadas para manejar un texto legal tan formal, pero sus ojos oscuros y serenos se movieron con fluidez sobre cada párrafo. Comenzó a leer con calma, sin titubeos, sin la más mínima duda en su entonación. Cada palabra salía clara, nítida, como si hubiera practicado toda su vida. El silencio de la sala era absoluto. Las carcajadas se apagaron de inmediato. Incluso los consejeros dejaron de mover sus plumas. Cuando terminó la primera sección, levantó la vista y dijo, aquí está la contradicción, señor alcalde. En el inciso cuarto ustedes hablan de impuestos extraordinarios para bienes de primera necesidad. Pero en la misma propuesta, dos páginas después, declaran exentas de dicas impuestos a las empresas importadoras, dejando únicamente a los productores locales como responsables de cubrir el déficit. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Un comerciante levantó la voz. Eso es un abuso. Quieren exprimir al campesino para favorecer a los ricos. El alcalde golpeó la mesa. Silencio. Ordino. Este hombre solo está confundiendo a todos. No entiende lo que lee, pero Tomás no se detuvo. Siguió leyendo, señalando los párrafos con el dedo, comparando artículos, mostrando una claridad que ningún otro presente había tenido. Y no solo leía, interpretaba, explicaba, desenmascaraba cada trampa escondida en el lenguaje burocrático. El público, antes pasivo, empezó a reaccionar. Tien razón, gritó un joven con voz temblorosa. Así nos han robado siempre, añadió otro. Queremos que siga. La sala se inclinaba poco a poco hacia el lado del agricultor. Don Ramiro lo notaba y por dentro hervía de rabia. No podía permitir que un hombre del campo, al que siempre había considerado inferior, lo dejara en ridículo frente a toda la ciudad. Decidió entonces recurrir a la humiliación personal. Dime, Herrera, dijo con una sonrisa torcida. ¿Acaso crees que leer unos párrafos te convierte en abogado? ¿Quién eres tú para venir a dictarnos leyes? Un hombre que pasa el día entre estiércol y barro, un campesino que ni siquiera puede firmar con pluma fina. El ataque fue cruel.
Varios de los presents se removieron incomodos en sus asientos. Todos sabían que el alcalde estaba perdiendo el control, que ya no discutía ideas, sino que atacaba a la persona. Tomás, sin embargo, no bajó la mirada, levantó el documento y lo sostuvo en alto. No soy abogado, señor alcalde. No pretendo serlo. Soy agricultor, pero la ley es para todos, no solo para quienes leven traje. Y es yo, que apenas termine la escuela primaria puedo entenderla. ¿Qué excusa tienen ustedes para ignorarla? La frase explotó como trueno en el salón. Hubo un instante de silencio absoluto seguido de un estallido de aplausos espontáneos. La gente, que hasta entonces había soportado años de desprecio, encontró en esas palabras un reflejo de su propia dignidad. El alcalde palideció. El poder comenzaba a escaparse entre los dedos y mientras más se esforzaba en retomar la autoridad, más evidente se hacía que la sala ya no lo veía como el líder incuestionable, sino como un hombre acorralado por la verdad. Aun así, Don Ramiro no estaba dispuesto a rendirse. Y tenía un último recurso, exponer públicamente el pasado humilde del agricultor, buscar una mancha en su historia, algo que pudiera desacreditarlo ante todos y lo haría en el próximo movimiento con una crueldad calculada. La tensión podía cortarse con un cuchillo. El pueblo reunido en aquel salón abarrotado había pasado de las carcajadas fáciles a un silencio expectante. Todos miraban al alcalde esperando su respuesta mientras Tomás sostenía el documento con la serenidad de quien sabe que no tiene nada que ocultar. Don Ramiro Espinosa, sin embargo, no era un hombre acostumbrado a perder. El poder lo había endurecido, acostumbrándolo a que su voz fuera ley, a que nadie se atreviera a cuestionar sus decisions. Y ahora, con la mirada de cientos de ciudadanos fijos sobre él, comprendía que debía dar un golpe más fuerte. Uno que destrozara la reputación de aquel campesino de una vez por todas. Muy bonito todo lo que dices, Herrera. Empezó alisándose el bigote con air calculator. Muy conmovido eso de la voz del pueblo y la ley para todos. Pero creo que aquí algunos olvidan quién eres en realidad. Los murmullos se intensificaron. La gente giró la cabeza de un lado a otro expectante. Tomás frunció el seno, pero no se movió de su lugar. El alcalde sonrió con malicia y alzó un dedo acusador. Este hombre al que ustedes aplauden dijo modulando cada palabra como un juez que dicta sentencia. No siempre fue tan ejemplar. Muchos aquí no lo saben, pero Herrera hace años fue arrestado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala como un relámpago. Varias personas se levaron la mano a la boca. Otras se inclinaron hacia sus vecinos para susurrar. La noticia cayó como piedra en agua tranquila. Tomás apretó la mandíbula, pero no bajó la vista. El alcalde, viendo el efecto que causaban sus palabras, continuó con un tono triunfal. Sí, señores, arrestado. Lo six yo mismo en los informes de la comisaría. Y saben por qué. Por alterar el orden público en una protesta de campesinos que terminó en violencia. Un alborotador disfrazado de defensor del pueblo. Las risas volvieron, aunque no eran tan unánimes. Había incredulidad en los rostros. Muchos no podían imaginar a aquel hombre tranquilo envuelto en algo semejante. Tomás respiró hondo. El recuerdo de aquella noche volvió con fuerza. El humo, los gritos, los golpes de los guardias y el intentando proteger a otros mientras lo arrastraban entre insultos. Sí, lo habían arrestado, pero la verdad era otra. Sí. Dijo finalmente con voz clara que atravesó el murmullo. Y es cierto, mi arrestaron hace 8 años. No lo niego. La sala quedó muda.
Nadie esperaba que lo admitiera con tanta firmeza. Pero lo que no dice el alcalde prosiguió mirando de frente a don Ramiro. Es que aquella protesta no empezó por capricho. Fue porque nos quitaron el agua. Porque las acequias que regaban nuestras tierras fueron desviadas ilegalmente hacia las fincas de los poderosos. Nosotros pedimos justicia, pedimos diálogo, nadie nos escuchó. Y cuando marchamos en paz hasta la plaza, fueron los guardias del propio alcalde quienes nos golpearon. El silencio se tornó incómodo. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. Otros recordaban aquella noche y empezaban a unir los países. Me arrestaron. Sí, repitió Tomás elevando la voz. Me arrastraron frente a mis hijos y me encerraron como si fuera un delincuente. Mi crimen, defender el derecho al agua para todos. Una mujer del público se levantó y gritó, yo estaba allí. Y es verdad lo que dice los guardias golpearon a los niños también. Un anciano apoyado en un bastón asintió con lágrimas en los ojos. Lo recuerdo. Herrera nos defendió cuando nadie más lo hizo. El murmullo se transformó en un clamor de aprobación. La gente comenzaba a ponerse de pie como si cada testimonio despertara una verdad enterrada bajo años de silencio. El alcalde golpeó la mesa con furia. Mentiras. Todos son mentiras, vociferó, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. Tomás, sin perder la calma, extendió el documento hacia el público. Podrán llamarme lo que quieran. Podrán decir que soy un ignorante, un revoltoso o un campesino sucio, pero no podrán negar lo que está escrito aquí. Porque la ley no distingue entre traje y overall, entre manos limpias y manos con tierra. El público estalló en aplausos. Algunos gritaron su nombre, otros golpeaban las bancas con los puños como si estuvieran reclamando no solo justicia para él, sino para todos los que alguna vez fueron humillados. El alcalde retrocedió un paso. El sudor le perlaba la frente. Ya no tenía control absoluto de la sala. Cada frase de Herrera lo dejaba más expuesto, más pequeño frente a la multitud. Y aun así, Ramiro Espinosa no pensaba rendirse. No después de años construyendo su imagen de hombre fuerte. Necesitaba un plan desesperado, algo que lograra voltear la situación a su favor. Lo que no sabía era que en su intento de destruir al agricultor terminaría por exponer su propia corrupción frente a todos. El aplauso resonó como un trueno dentro del salón municipal. Era un sonido que el alcalde no esperaba, un rugido colectivo que lo desarmaba más que cualquier argumento legal. Don Ramiro Espinosa, rojo de ira y sudoroso, alzó las manos para pedir silencio. Pero la multitud no se lo concedió de inmediato. El pueblo había encontrado en Tomás una voz que lo representaba, y ya no estaban dispuestos a callar tan fácilmente. Prohíbas, gritó un comerciante de mediana edad levantando los brazos. Queremos ver prohíbas de todo lo que usted dice, alcalde. Sí, que muestra los documentos, añadió una mujer con delantal, dueña de un pequeño restaurante. La presión aumentaba. El pueblo antes temeroso ahora exigía transparencia. No se conformaban con la autoridad de un grito, ni con la prepotencia de un título. Querían hechos, querían papeles, querían la verdad desnuda frente a todos. El alcalde, sintiendo el control escaparse de las manos, golpeó la mesa con tanta fuerza que uno de los vasos de vidrio se hizo añicos en el suelo. Mi orden, he dijo. Orden, vociferó con la voz más ronca que nunca. Yo soy el alcalde. Yo decido que se muestra y que no se muestra en esta sala. El silencio cayó, pero no como antes. No era respeto ni obediencia, era miedo mezclado con indignación. El pueblo lo miraba como se mira a un tirano que revela su verdadero rostro.
Tomás dio un paso al frente. Sus botas resonaron en la madera. Señor alcalde, dijo con calma, aunque cada palabra lavaba la fuerza de un martillo. Si no tiene nada que esconder, muestre los cuentas. Muestre el registro de donde ven los impuestos, a que bolsillos legan, quiénes se benefician. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Alguien gritó. Eso, que sin los cuentas del agua también. El rostro del alcalde palideció. Aquello lo golpeó como un cuchillo. El tema del agua era su punto débil, el recuerdo incómodo de una decisión que había beneficiado a unos pocos poderosos en detrimento de cientos de campesinos. Basta, rugió señalando con un dedo tembloroso a Tomás. Este hombre solo quiere confundirlos. Les habla de leyes que no entiende y de problemas que no le competen. Pero ya era tarde. La multitud encendida por la violencia del agricultor empezó a correr al unísono. Los cuentas, los cuentas, los cuentas. El eco sacudía los muros. Los consejeros nerviosos intercambiaban miradas. Algunos, temiendo que el pueblo se volcara contra ellos también, empezaron a deslizar papeles y murmurar entre sí. Tomás, aprovechando el impulso colectivo, abrió nuevamente su libro de leyes y alzó la voz. Según el artículo 46 de nuestra Carta Municipal, cualquier ciudadano tiene el derecho de revisar la administración de los fondos públicos en sesión abierta. Ese derecho nos pertenece. El clamor creció aún más. La sala vibraba con un poder que ya no era del alcalde ni del consejo, sino del pueblo mismo. Era la fuerza de la justicia reclamando su lugar. El alcalde atrapado trató de reírse, pero su risa sonó hueca, quebrada. ¿De verdad creen que un simple agricultor pueda dictar cómo funciona un gobierno? ¿Qué sigue después? Que uno de ustedes se siente en mi silla. Un anciano de barba blanca que había permanecido en silencio toda la sesión se levantó con dificultad. Todos lo conocen. Don Julián Ortega, antiguo maestro de escuela y uno de los ciudadanos más respetados del pueblo. No es que Tomás quiera ocupar su lugar, alcalde, dijo con voz firme. Es que usted ha olvidado para quien trabaja. Y cuando un gobernante olvida que su deber es servir al pueblo, ese pueblo tiene el derecho de exigir cuentas. El salón estalló en aplausos. Los guardias dudaban inseguros, mirando a su superior y luego a la multitud, que parecía cada vez más difícil de contener. Don Ramiro sintió un vacío en el estómago. No podía perderlo todo allí, no frente a toda la ciudad. Necesitaba tiempo. Necesitaba una salida. Tragó saliva y levantó ambas manos fingiendo calma. Muy bien, dijo con una voz que apenas lograba controlar. Si quieren prohibas, las tendrán, pero no aquí, no ahora. Este no es el momento ni el lugar para revisar documentos tan delicados. La multitud protestó de inmediato. Aquí y ahora. No más excusas. Encénalo frente a todos. Tomás volvió a hablar con un tono tan sereno que contrastaba con el caos del ambiente. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué te mostrarlo ahora mismo? El alcalde se quedó sin palabras. El pueblo lo observaba fijamente con ojos encendidos de desconfianza. En ese instante, Ramiro comprendió que no estaba solo contra un campesino, sino contra la verdad misma, encarnada en un hombre al que había llamado ignorante. Y mientras el murmullo crecía y los consejeros se debatían entre la lealtad al poder y el temor al pueblo, el agricultor daba un paso más hacia la victoria moral que transformaría la historia de la ciudad. El clamor en el salón municipal era ensordecido. Decenas de voces gritaban al unísono, exigiendo lo que hasta ese día nunca habían tenido el valor de pedir. La verdad desnuda, los documentos, las cuentas claras. El alcalde,
atrapado como un animal acrilado, se aferraba a la veranda de la tarima con los nudillos blancos. Silencio, rugió con desesperación. Silencio, he dijo. Pero ya nadie lo obedecía. El pueblo había probado el sabor de la violencia gracias a las palabras de Tomás y ese sabor era más fuerte que cualquier miedo. Ramiro Espinosa se giró bruscamente hacia sus guardias. Sus ojos, inyectados de rabia, parecían a punto de estallar. Hagan su trabajo, ordenó. Saquen a ese campesino insolente de aquí y detengan a cualquiera que se interponga. Los hombres uniformados avanzaron entre la multitud. Sus botas retumbaban en el piso de madera. Sus manos se apoyaban ya sobre los bastones y las fundas de sus armas. El ambiente se tornó denso, eléctrico, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Tomás no se movió. Estaba de pie en el centro de la sala con el libro de leyes todavía en la mano, mirando a los guardias con la misma calma con la que miraba un cerco recién sembrado. No había miedo en su postura, solo dignidad. Una anciana gritó desde la primera fila. Si lo tocan, tendrán que lavarnos a todos. El público rugió con aprobación. Hombres y mujeres se levantaron de golpe, formando un muro humano alrededor de Tomás. Jóvenes estudiantes, amas de casa, comerciantes, hasta los mismos campesinos que habían venido en silencio al inicio de la reunión. Todos se unieron en un círculo de protección. Los guardias vacilaron. No estaban preparados para enfrentar a la ciudad entera. Su entrenamiento les había enseñado a obedecer al alcalde, sí, pero no a golpear a vecinos, primos y amigos frente a todos. La duda se reflejaba en sus miradas. Tomás levantó una mano pidiendo calma. Su voz, firme y serena, se elevó por encima del tumulto. No necesitamos violencia. Lo que necesitamos es la verdad. Si los documentos existen, que se muestran. Si las cuentas están claras, que se leen. No venimos aquí a pelear, sino a ser escuchados. El murmullo se transformó en un silencio expectante. Cada palabra del agricultor tenía el peso de los años de injusticia que todos habían soportado. Era como si de pronto él hablara en nombre de cada uno de los presentes. Los consejeros incómodos comenzaron a revolverse en sus asientos. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas, se inclinó hacia sus compañeros y susurró lo que muchos pensaban. Si seguimos apoyando al alcalde, queremos con él. El alcalde los escuchó. Su rabia creció. Cobards bramó golpeando la mesa. Yo soy la autoridad. Yo fui elegido por ustedes. Pero una voz se alzó desde la multitud, clara como una campana. Y también podemos destituir. El grito cayó como un rayo. Varios lo repitieron. Pronto toda la sala coreaba una sola palabra. Destitución, destitución. El rostro de Ramiro se desfiguró. Jamás, en sus años de poder había escuchado semejante amenaza en público. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Tomás volvió a hablar esta vez, mirando directamente a los guardias que dudaban en moverse. Ustedes también son pueblo. Sus hijos comen del mismo pan, sus familias beben del mismo agua. Van a levantar la mano contra su propia gente. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos, el más joven, bajó el bastón que llevaba en la mano. Otro lo imitó y otro poco a poco la línea de guardias se quebró, hasta que ninguno se atrevía a dar un paso más hacia el agricultor. Un rugido de aplausos sacudió el salón. La gente vitoreaba, algunos lloraban de emoción. La barrera del miedo se había roto para siempre. El alcalde, tembloroso, intentó recuperar la compostura.
Esto es una insurrección, balbució señalando con el dedo a Tomás. Él los manipula. El cuerme puesto. Tomás negó con la cabeza. No quiero su puesto, señor alcalde. Yo no busco poder, solo busco justicia. La frase tan simple y tan poderosa desarmó cualquier argumento que pudiera usar Ramiro. Los consejeros, viendo el giro de los acontecimientos, comenzaron a levantarse uno a uno. Unos lo hacían para evitar dar asociados al alcalde, otros porque de verdad sentían que había llegado la hora de un cambio. El pueblo, al verlos, empezó a exigir con más fuerza los cuentos, los cuentos, los cuentos. El sonido era como un tambor de guerra imparable. Y mientras Tomás se mantenía firme, el alcalde comprendía que estaba perdiendo no solo una discusión, sino la ciudad entera. Lo que había comenzado como un intento de humillar a un agricultor se estaba convirtiendo en el inicio de una rebelión ciudadana que nadie podría detener. El eco del grito, los cuentos, parecía derrumbar las paredes del salón municipal. Cada golpe de voz era un martillazo en la autoridad del alcalde que sudaba bajo las luces amarillentas como si el calor lo estuviera devorando. Don Ramiro Espinosa, consciente de que la multitud ya no se detendría, buscó frenéticamente con la mirada a sus asistentes. Uno de ellos, un joven trajeado con corbata mal ajustada, corrió hasta la tarima cargando una carpeta de cuero negro. La depositó frente al alcalde con manos temblorosas. Ramiro respiró hondo, se ajustó el saco y levantó la barbilla. Intentaba proyectar una seguridad que ya no tenía. Muy bien, dijo con voz grave tratando de recuperar el tono autoritario. Ya que insisten, aquí están los cuentos. Todo está en orden, todo está documentado. Abrió la carpeta con brusquedad y sacó un fajo de papeles. Los agitó en el air como si fueran prueba irrefutable de su inocencia. Ven. Aquí están las facturas, los contratos, los informes. Nada irregular. Todo perfectamente legal. El público guardó silencio un instante. Todos querían ver, todos querían saber. Tomás dio un paso adelante extendiendo la mano. Entonces, déjeme revisarlos yo. Si no hay nada que ocultar, no tendrá problema. El alcalde lo fulminó con la mirada. ¿Y tú quién te crees? ¿Un auditor? ¿Un juez? Pero antes de que pudiera continuar, don Julián Ortega, el anciano maestro respetado, se levantó de su asiento apoyándose en el bastón. Su voz, aunque gastada por los años, resonó con una autoridad moral que nadie se atrevía a cuestionar. No es cuestión de quién sí, señor alcalde, es cuestión de confianza. Y la confianza no se impone con gritos, se gana con transparencia. Si usted no permite que alguien imparcial los revise, todos aquí asumiremos que tiene algo que esconder. El murmullo de la gente se encendió de nuevo. Varias voces gritaron. Que lo revise Herrera. Sí, que lo lea él. El alcalde apretó los dientes sintiendo que la situación se lo escapaba entre los dedos, pero sabía que se negaba sería peor. Respiró con furia contenida y arrojó el fajo de papel sobre la mesa más cercana a Tomás. Adelante, pues, vimos si el agricultor también sabe leer números. Las hojas se deslizaron por la mesa, algunas cayeron al suelo. Tomás se inclinó con calma y comenzó a recogerlas. Sus dedos catitos, que tantas veces habían arrancado maleza y sembrado semillas, ahora pasaban página por página como si removieran capas de tierra para encontrar la raíz escondida. La multitud observaba en silencio. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. El air estaba cargado de expectación. Tomás leyó en voz alta. Contrato número 117, adquisición de insumos agrícolas importados.
monto 200,000 pesos. Se detuvo. Fruncio el seno. Volvió a leer la cifra. Aquí dice 200,000 pesos. Pero más abajo en la factura, la cantidad real es de 50.000. ¿Dónde están los 150,000 restantes? Un murmullo de indignación estalló en la sala. El alcalde intentó interrumpir. Eso es un error de imprenta, un detalle sin importancia, pero Tomás no se detuvo. Pasó a la siguiente hoja. A proyecto de reparación de caminos rurales. Monto 300,000 pesos. Su voz bajó un tono cargada de gravedad. Pero aquí está la firma del contratista, y el contratista es su cuñado, señor alcalde. El público rugió de indignación. Un comerciante golpeó la mesa con el puño. Una mujer gritó desde atrás. Siempre lo supimos. Se roba el dinero con su familia. Ramiro Espinosa alzó los brazos desesperado. Calumnias. Todos son calumnias. No saben lo que dicen. Tomás levantó otra hoja. Su voz, ahora más firme retumbó en el salón. Registro de distribución de agua potable. Sector Norte. 80% de la cuota mensual desviada hacia las fincas privadas. Levantó la mirada clavando los ojos en el alcalde. Y aquí está su firma, señora Espinosa. El grito del pueblo fue ensordecido. Era la prueba que todos recordaban en carne propia. El agua desviada, los campos secos, las cosechas arruinadas. El alcalde tambaleó. Su rostro estaba desencajado. Todo fue por necesidad. La ciudad requería ajustes. No entienden la presión bajo la que trabajó, pero ya nadie lo escuchaba. Las pruebas eran claras, las voces eran demasiadas, la indignación era un fuego que arrasaba todo a su paso. Tomás cerró el fajo de papeles y lo colocó con fuerza sobre la mesa. Aquí está la verdad. No mis palabras, no mis opinions. La verdad escrita con su firma y con sus números. El pueblo se levantó como un solo cuerpo, gritando, aplaudiendo, exigiendo justicia. Los guardias, que antes habían dudado, ahora bajaban la vista, incapaces de seguir defendiendo a un hombre descubierto. Ramiro Espinosa, con el rostro bañado en sudor, comprendió que estaba perdido, pero en liquidaba un recurso, la amenaza, y en su desesperación decidiría usarla. Aunque eso significara encender la chispa final de la rebelión, el rostro del alcalde era una máscara deformada por el miedo y la ira. Sus manos temblaban sobre la mesa, pero aún así golpeó con todas sus fuerzas, como si ese estruendo pudiera devolver la autoridad que había perdido. Basta, rugió con la voz rota por la desesperación. Esto es un motín contra mi gobierno y escuchen bien. Todo aquel que se atreva a difamarme o a desafiar mi autoridad será arrestado y encerrado en la cárcel. El silencio fue inmediato, no porque la multitud estuviera intimidada, sino porque nadie esperaba que el alcalde legara tan lejos. Sus palabras se clavaron en el aire como un veneno, como una amenaza lanzada a quemarropa. Los guardias se miraron entre sí. Algunos hicieron ademán de alzar sus bastones, pero la multitud reaccionó de inmediato. Atrevit, gritó un campesino robusto con los brazos cruzados sobre el pecho. Atrevit a poner un dedo encima al pueblo. El clamor creció. Una mujer con un niño en brazos alzó la voz. ¿Nos vas a encarcelar a todos, Ramiro? A los que te elegimos, a los que te dimos confianza. Los ojos del alcalde se movieron de un lado a otro buscando apoyo, pero los consejeros que antes le rendían pleitesía, ahora guardaban silencio o bajaban la vista, temiendo ser arrestados en su queda. Algunos incluso se apartaban disimuladamente de su lado,
como si quisieran marcar distancia antes de que la tormenta lo tragara. Tomás, firme en medio del tumulto, dio un paso al frente. Su voz sonó clara, serena, pero cargada de una fuerza que ningún grito podía igualar. Escuchen, vecinos, dijo levantando el fallo de documentos. Cuando, un gob. Hernante se queda sin razones, recurre al miedo. Y cuando recurre al miedo, demuestra que ya no gobierna, solo amenaza. El pueblo aplaudió y vitoreó. Algunos corrían su nombre, Herrera. Herrera, Herrera. El alcalde palideció. Aquello lo destrozaba más que cualquier insulto. Su nombre, antes sinónimo de respeto, era ahora ahogado por el rugido de otro, el de un campesino que jamás imaginó como rival. Silencio. Vociferó, aunque su voz ya no imponía obediencia. Tú, Herrera, estás incitando a la rebelión. Tomás lo miró fijamente sin apartar la vista. No inquieto a la rebelión, inquieto a la justicia. Si eso le parece una amenaza, entonces el problema no está en mí, sino en usted. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El pueblo, que había vivido años bajo la sombra de un poder arrogante, se reconoce ahora en aquellas palabras. Era como si Tomás hubiera puesto voz a los pensamientos que todos calaban desde hacía demasiado tiempo. Don Ramiro, en un intento desesperado, levantó uno de los papeles de la carpeta y lo agitó en el aire. Estos documentos no prueban nada. Todo lo que ven aquí son decisiones de gobierno que solo yo tengo derecho a tomar. Y si no lo aceptan, enviar a la policía al ejército, si es necesario, para que entiendan quién manda en esta ciudad. Las palabras cayeron como piedras. El miedo quiso entrar en los corazones, pero ya era tarde. El pueblo había probado la verdad, y esa verdad era más fuerte que cualquier amenaza. Un joven estudiante con la voz temblorosa pero firme se levantó y gritó: No necesitamos ejército, alcalde. Necesitamos líderes honestos. Y usted ya no lo es. El aplauso que siguió fue ensordecido. Incluso los guardias con los rostros tensos bajaron sus armas lentamente. No había fuerza en la ciudad suficiente para detener a toda aquella multitud unida. Tomás aprovechó el silencio posterior al clamor y alzó la voz una vez más. Señor alcalde, nadie aquí quiere violencia, nadie quiere caos, pero ya no aceptaremos ser gobernados con miedo. El pueblo tiene derecho a revisar las cuentas, a saber la verdad, a decidir sobre su propio destino. Los ojos de la gente brillaban de esperanza. Era como si de repente un nuevo horizonte se abriera ante ellos, uno en el que no tendrían que agachar la cabeza y pedir permiso para reclamar justicia. El alcalde jadante comprendió que sus amenazas habían fracasado, pero todavía tenía un último recurso, el engaño. Si no podía doblegar al pueblo con miedo, intentaría confundirlos con palabras y promesas vacías, como había hecho tantas veces antes. Y en ese intento desesperado, lo que haría sería acabar aún más su propia tumba política. El sudor brillaba por las sienes del alcalde Ramiro Espinoa, empapando el cuello de su camisa blanca. Sus amenazas habían fracasado. El pueblo no se doblegó. Los guardias se habían quedado inmóviles y su voz, antes temida, ahora parecía la de un hombre acorralado. Respiró hondo, cambió el tono de su voz y trató de suavizarla como quien acaricia después de haber intentado golpear. Vecinos, empezó con una sonrisa nerviosa. Comprendo su indignación y reconozco que quizás algunas decisiones no se comunicarán de la mejor manera. Pero quiero que entiendan algo. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta ciudad. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. La gente lo escuchaba, pero ya no con respeto, sino con recelo. El alcalde extendió los brazos.
Teatral. Si lo que desean es alivio, lo tendrán. Prometo que reduciremos los impuestos a la mitad en los próximos meses. Prometo que revisaremos la distribución del agua y garantizaremos que cada barrio reciba lo que merece. Y prometo hizo una pausa dramática que incluya representantes del pueblo en las decisiones del consejo. Las palabras flotarán en el aire como dulces, pero el pueblo no las saboreó. Ya no era suficiente. Después de años de abusos, las promesas vacías no tenían peso. Mentiras, gritó un campesino desde el fondo. Siempre promete y nunca cumple. Ya no creemos en usted, añadió una mujer con voz temblorosa, apretando el hombro de su hijo pequeño. El alcalde apretó los labios, pero mantuvo el tono conciliador. No, esta vez es diferente. Esta vez cumplir. Pueden confiar en mí. Pero Tomás lo interrumpió, dio un paso adelante y levantó un papel de los que había recogido del fallo. Su voz sonó clara, firme y resonó en cada rincón de la sala. De verdad podemos confiar en usted, señor alcalde, incluso cuando aquí mismo aparece su firma aprobando un contrato de emergencia sanitaria con sobreprecio del triple de lo que realmente costaba. Un rugido de indignación explotó en el salón. El documento era innegable, las cifras, las rúbricas, todo estaba allí. El rostro del alcalde se contrajo. Intentó responder, pero Tomás no lo dio tiempo. Levantó otro papel. Y que hay de este, continuó. Aquí consta que el dinero destinado a reparar la escuela del barrio se terminó transferido a una empresa inexistente. Una empresa registrada bajo el nombre de un testaferro que todos aquí conocimos, su secretario personal. El griterío fue ensordecido. Madres que habían visto a sus hijos estudiar en aulas con techos que gotaban. Hombres que habían trabajado en vano en jornadas comunitarias para arreglar la escuela con sus propias manos. Todos gritaban con furia. El alcalde balbuceó. Eso no es prueba de nada. Son tecnicismos. Tomás levantó la voz sobre el chaos. Sus palabras cargadas de fuerza moral. No son tecnicismos, son vidas. Son niños sin escuela, son campesinos sin agua, son familias sin comida y todo por la codicia de un hombre que juró servirnos. La multitud rugió. Algunos golpeaban las mesas, otros levantaban los brazos. La sala temblaba con la fuerza de la indignación colectiva. Don Ramiro intentó alzar las manos para pedir calma, pero su voz se ahogaba en el ruido. Sus promesas ya no tenían eco. Lo que antes funcionaba como retórica política, ahora era solo humo disipándose en un incendio. El anciano Julián Ortega, el viejo maestro, se puso de pie y habló con voz pasada, pero firme. Durante años nos conformamos con palabras. Hoy tenemos pruebas. Y un pueblo que ha visto pruebas nunca vuelve a creer en promesas vacías. El alcalde palideció. Sentía que cada palabra del maestro era una sentencia. Tomás bajó lentamente los papeles y clavó los ojos en Ramiro. La confianza no es pied, señor alcalde, es gana y usted la perdió para siempre. El silencio fue absoluto. En un murmullo, en un respiro fuerte, solo el eco de aquella verdad flotando sobre todos. De pronto, alguien entre la multitud gritó con voz potente, que renuncie. Otro lo repitió y otro. En segundos toda la sala corriaba al unísono. Que renuncie, que renuncie. El grito golpeaba como un tambor, cada vez más fuerte, más cercano, más imposible de ignorar. El alcalde tambaleó. El suelo parecía abrirse bajo sus pies, pero en su interior quedaba un rescoldo de arrogancia. Y aunque todo estaba perdido, todavía intentaría aferrarse al poder con unas y die. Ntes,
Incluso si eso significaba arrastrar a la ciudad al caos. El clamor de la multitud era un rugido imparable. Que renuncie, que renuncie, que renuncie. El eco retumbaba en las paredes, vibraba en las ventanas, se calaba por cada rincón del salón municipal como una ola furiosa. Nunca en todos esos años de gobierno, Ramiro Espinosa había escuchado aquellas dos palabras con tanta fuerza y nunca había sentido tanto miedo. El alcalde levantó los brazos intentando imponerse. Silencio, gritó aunque su voz se quebraba. No voy a renunciar. No después de todo lo que he hecho por esta ciudad, los abucheos lo ahogaron. La multitud ya no lo escuchaba, ya no lo respetaba. El pueblo había dejado de ser un coro obediente para convertirse en un tribunal. Ramiro respiró hondo, buscando una salida. Sus ojos veloces recorrieron el salón hasta detenerse en un grupo de comerciantes de traje caro que observaban con el seno fruncido. Entonces comprendió si lograba dividir el pueblo, quizás tendría una oportunidad. Escuchen bien, dijo modulando la voz como si ahora quisiera sonar conciliador. Entiendo que algunos de ustedes están molestos, pero no todos aquí piensan igual. ¿Acaso creen que los comerciantes, que los empresarios de esta ciudad van a permitir que un simple agricultor los represente? El murmullo volvió, pero esta vez no fue de apoyo, fue de confusión. Algunos comerciantes incómodos bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos incómodos con la manipulación evidente. Tomás aprovechó la pausa, dio un paso adelante y se volvió hacia los comerciantes, su voz clara y directa. Yo no vine aquí a representarlos a ustedes ni a nadie. Vine a defender la ley. La ley no es de los campesinos ni de los comerciantes, es de todos. Y si alguien aquí cree que dividirnos lo salvará, se equivoca. Porque cuando el agua falta, falta en los campos y en las tiendas. Cuando se roban el dinero de las escuelas, son esos hijos y los nuestros los que se quedan sin futuro. El silencio fue total. Cada palabra golpeaba como una campana clara y contundente. Incluso los comerciantes que dudaban empezaron a asentir. La manipulación del alcalde se desmoronaba frente a la evidencia. Así es, gritó un hombre desde la multitud. Aquí todos somos pueblo. Los aplausos estallaron y el grito regresó con más fuerza que antes. Que renuncie, que renuncie, que renuncie. El alcalde desesperado golpeó la mesa. No voy a renunciar. Antes verán esta ciudad arder. El salón se llenó de un murmullo inquietante. La amenaza era clara. Ramiro Espinosa estaba dispuesto a todo, incluso arrastrar a la ciudad al caos con tal de no soltar el poder. Los guardias lo miraron tensos. Algunos parecían dispuestos a obedecer si daba la orden de reprimir. Otros, con el rostro endurecido, mantenían las manos quietas sin querer convertirse en verdugos del pueblo. Tomás levantó la voz firme como una roca en medio de la tormenta. Si prefiere ver la ciudad arder antes que escuchar al pueblo, entonces ya no es un alcalde, es un tirano. El grito fue tan fuerte que hasta los consejeros se levantaron de sus sillas. Uno de ellos, un hombre delgado con lentes redondos, habló por primera vez en toda la sesión. Señor alcalde, ya no podemos sostenerlo más. El pueblo tiene razón. Usted ha traicionado nuestra confianza. Otro consejero se unió. Y luego otro. En cuestión de segundos, la mayoría del consejo estaba de pie, dando la espalda a Ramiro. El pueblo rugió con fuerza renovada, viendo que por fin los poderosos cedían a la presión de la verdad. El alcalde tembloroso se aferró al borde de la mesa. Su rostro, antes altivo, ahora era una mueca de desesperación. Todos ustedes, traitors. Escupió.
No voy a renunciar, mi escuchen? Nunca. Pero su voz no era más que un eco quebrado. El poder así lo escurría entre los dedos y lo único que lograba con cada palabra era cavar más hondo su propia tumba política. El pueblo, unido por primera vez en décadas ya no se detendría. Y en ese momento Tomás, con el libro de leyes en la mano, supo que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. El salón municipal hervía como un volcán a punto de estallar. El grito de la multitud seguía golpeando las paredes. Que renuncie, que renuncie, que renuncie. Los consejeros, alineados de pie habían marcado distancia del alcalde. Los guardias permanecían inmóviles, divididos entre la lealtad a la autoridad y el miedo de ponerse contra su propio pueblo. Y en el centro, Ramiro Espinosa, con la frente perlada de sudor y los ojos desorbitados, parecía un hombre que ya no veía salida. De pronto, en medio del rugido colectivo, el alcalde se inclinó sobre la mesa y con un movimiento brusco recogió varios documentos de la carpeta negra, los dobló apresuradamente y los escondió bajo su saco, como si ocultar aquellas pruebas fuera suficiente para borrar sus delitos. Tomás lo notó de inmediato. Esos papeles no son suyos, gritó señalándolo con firmeza. Pertenece al pueblo, cada línea escrita allí. La multitud rugió indignada. Varias personas intentaron acercarse a la tarima, pero los guardias, confundidos, dieron un paso al frente para bloquear el paso. Ramiro aprovechó la confusión para retroceder lentamente hacia la puerta lateral del salón, buscando la escapatoria como un animal herido. Atrapenlo vociferó un joven estudiante señalando al alcalde. Quer oír con las pruebas. La sala se convirtió en un hervidero de movimiento. Hombres y mujeres se levantaron de las bancas. Algunos avanzaban hacia el pasillo, otros levantaban los brazos para impedir que escapara. La tensión era tan densa que se podía sentir en la piel, como electricidad en el aire. Ramiro, jadeante alzó la voz intentando imponerse. Atrás. Soy el alcalde. Tengo derecho a estos documentos, pero ya nadie lo escuchaba. La gente lo rodeaba con furia creciente. Era la imagen de un hombre que alguna vez creyó ser intocable, reducido ahora a la figura patética de alguien que solo quería huir. Los guardias, divididos, vacilaban. Uno de ellos intentó abrir paso para su jefe, pero otro le sujetó el brazo y murmuró en voz baja, no podemos seguir protegiéndolo. Ya no, pesaduda, fue suficiente para que la multitud se lanzara hacia adelante. Varias manos se extendieron, no para golpear, sino para detener la fuga. Ramiro retrocedió torpemente, tropezando con la tarima. Su respiración era un jadeo entrecortado. La frente le brillaba empapada en sudor. Tomás, que hasta ese momento había observado con calma, avanzó con paso firme. Su voz se elevó por encima del caos. Deténganse. Nadie lo toque. El griterío cesó poco a poco. El pueblo, obedeciendo la autoridad moral del agricultor, se detuvo a pocos pasos del alcalde. Todos respiraban agitados, como si estuvieran conteniendo la rabia en las manos. Tomás se acercó lentamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los del alcalde. No necesitamos violencia, Ramiro. Necesitamos justicia. Devuelva esos documentos. El alcalde jadeante apretó los papeles contra su pecho como si fueran us salvavidas. No rugió. Estos papeles no los tendrán jamás. Son míos. Tomás negó con la cabeza. No son suyos. Son la memoria de un pueblo. Son la prueba de su codicia. Si intenta huir con ellos, no escapar de lo que ya está escrito en la conciencia de cada persona que lo ha visto hoy. La sala entera contuvo el aliento. Ramiro temblaba,
atrapado entre el deseo de escapar y la certeza de que cada salida estaba bloqueada. De pronto, uno de los consejeros habló con voz firme. Alcalde, no hay donde correr. Entregalo ahora mismo, o será usted mismo quien firme su sentencia. Los murmullos de aprobación recorrieron la sala. El pueblo esencia, los guardias miraban al suelo avergonzados y hasta los propios asistentes del alcalde daban un paso atrás, negándose a acompañarlo en su queda. Ramiro miró alrededor buscando un aliado. No encontró ninguno. El poder que había disfrutado durante años lo había abandonado en cuestión de minutos. Con un gesto desesperado, intentó correr hacia la puerta lateral, pero antes de llegar, un grupo de ciudadanos la cerró con fuerza. Estaba atrapado. Entregalos clamó la multitud. Tomás avanzó hasta que dara un paso de él. Su voz tranquila pero firme retumbó como un martillo. No puede escapar de la verdad, Ramiro, y cuanto más intente más grande será su vergüenza. El alcalde, con las manos temblorosas, sostuvo los documentos contra el pecho. Por un instante, pareció que iba a rasgarlos. Varias mujeres gritaron, temiendo que destruyera las pruebas. Pero antes de que lo hiciera, Tomás extendió la mano y dijo en voz baja, casi como un susurro que todos pudieran escuchar. Si los destruye, quedará solo con cenizas. Y el pueblo nunca olvidará lo que vio hoy. El silencio se volvió sepulcral. El alcalde dudó. El sudor corría por sus mejillas y entonces lentamente sus dedos aflojaron. Los papeles cayeron al suelo. El pueblo estalló en vitres. No era en la victoria completa, pero era la señal de que el poder del alcalde se había quebrado de forma irreversible. Tomás se agachó, recogió los documentos con cuidado y los levantó en alto. Aquí está la verdad y ahora nadie podrá esconderla jamás. El rugido del pueblo sacudió los muros y en ese instante Ramiro Espinosa comprendió que su destino estaba sellado. El eco de los vitres sacudía los muros del salón municipal. Los papeles en alto, sostenidos por la mano firme de Tomás, brillaban como si fueran estandartes de una nueva era. La multitud coreaba su nombre, mezclando esperanza, indignación y un fervor que hacía temblar hasta el piso de madera. Ramiro Espinosa, atrapado contra la tarima, respiraba con dificultad. Su saco estaba torcido, la corbata medio deshecha y los ojos enrojecidos se movían de un lado a otro buscando un resquicio de poder que ya no existía. El pueblo lo rodeaba, pero no con armas y violencia, sino con la fuerza de una verdad que ya no podía ser calada. Tomás bajó lentamente los documentos y los colocó sobre la mesa central como si fueran pruebas en un juicio. Se volvió hacia todos y alzó la voz. Hoy no es mi palabra contra la del alcalde, es su propia firma, sus propios contratos, sus propios números los que lo delatan. El murmullo fue un rugido. Varios consejeros se miraron entre sí. El maestro Julián Ortega, apoyado en su bastón, levantó la voz con la calma solemne de un juez. El pueblo tiene las pruebas. Ahora el pueblo debe decidir qué hacer con quien lo traicionó. La multitud aplaudió con fuerza. Era un momento histórico. Por primera vez en años no era el consejo, no era el alcalde, no era una autoridad corrupta la que dictaba el futuro, era la propia gente reunida con la oportunidad de elegir justicia. Ramiro, viendo cómo la decisión se alejaba de sus manos, lanzó su último recurso, la súplica. Escuchen, clamó con voz temblorosa. Sí, admito que hubo errors. Admito que hubo irregularidades, pero todo lo hice pensando en el progreso. Si desvifondos, fue para mantener la ciudad en paz. Si firme contratos, fue porque necesitábamos aliados. No soy un ladrón.
Soy un hombre que se sacrificó por ustedes. La sala se estremeció. Algunos lo miraban con desprecio, otros con lastima. Su voz, antes arrogant, ahora sonaba como la de un hombre derrotado. Tomás lo observó en silencio durante unos segundos y luego respondió. El sacrificio verdadero no se hace con las manos de otros ni con el hambre de los niños. El sacrificio verdadero se hace trabajando, soportando, compartiendo. Eso lo sabe cualquier campesino, cualquier madre, cualquier maestro. Usted no se sacrificó, usted se sirvió. Un aplauso atronador siguió a esas palabras. Ramiro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Nadia. Fue entonces cuando una voz femenina, fuerte y clara, surgió desde la multitud. Era Dona Carmen la panadera que llevaba 30 años alimentando al pueblo con su horno. Si este hombre sigue en el poder, nuestras tierras seguirán secundos, nuestros hijos seguirán estudiando bajo techos rotos, nuestras vidas seguirán siendo moneda de cambio. No podemos permitirlo más. El grito encendió a todos. Varios se pusieron de pie levantando los brazos. Otros comenzaron a correr de nuevo, pero ya no era solo que renuncie. Era algo más profundo, más definitivo. Juicio, juicio, juicio. El alcalde, aterrado, retrocedió contra la pared. No, no pueden hacer eso. Soy el alcalde. Tengo inmunidad. El anciano Julián lo miró con severidad. La inmunidad la de el pueblo y hoy el pueblo te la quita. El rugido fue ensordecido. Era la sentencia de cientos de voces unidas. Tomás, con el libro de leyes en la mano, levantó la vista hacia todos. La justicia no empieza mañana, en un tribunal lejano. Empieza aquí, ahora, con cada uno de nosotros diciendo, basta. El pueblo respondió como un trueno. Algunos lloraban, otros gritaban de emoción. Los guardias finalmente dieron un paso al frente, pero no para proteger al alcalde, sino para colocarse del lado de la multitud. Uno de ellos habló con firmeza. Se acabó, señor Espinosa, nosotros también somos pueblos. Ramiro cayó de rodillas. Sus manos, temblorosas intentaron aferrarse a la mesa, pero ya no tenía nada a lo que sujetarse. Por favor, balbució. Por favor, tengan piedad. Pero ya era tarde. La decisión no dependía de él, ni de súplicas ni de amenazas. El destino del alcalde estaba en manos de aquellos a quienes había despreciado durante años. Y en ese instante la ciudad entera se preparaba para tomar una decisión histórica, no solo destituir a un corrupto, sino demostrar que el poder verdadero nunca estuvo en el despacho del alcalde, sino en las manos del pueblo. El ambiente dentro del salón municipal se había transformado. Lo que antes era un espacio de obediencia y miedo se había convertido en un verdadero foro popular. Los rostros de la multitud brillaban de determinación. Nadia estaba dispuesto a volver a guardar silencio. Tomás, con el libro de leyes en una mano y los documentos en la otra, miró a la gente reunida. Su voz se alzó con una claridad que cortó el aire. Como una espada. Aquí está escrito que el pueblo tiene derecho a participar en la toma de decisiones y hoy. Frente a estas pruebas no podemos esperar a mañana en que un juez comprado decida. Hoy decidimos nosotros. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Las personas se inclinaban hacia adelante, expectants, como si estuvieran a punto de presenciar algo que jamás hubieran imaginado. El nacimiento de un verdadero acto de democracia. El anciano Julián Ortega, con su bastón en alto habló con solemnidad. Propongo una votación, que cada ciudadano aquí presente levante su mano y decida el destino del alcalde. La multitud aplaudió con entusiasmo.
Era la señal de que no habría marca atrás. Ramiro Espinosa, Polito y tambaleante, alzó las manos suplicando. No, no pueden hacer esto. No es legal. Yo soy el alcalde elegido en elecciones legítimas. Esto es una farsa. Tomás lo miró con serenidad. No es una farsa, Ramiro, es justicia. Las mismas elecciones que lo pusieron en ese puesto se barreron en la confianza. Usted la rompió y cuando la confianza muere, el mandato también. El pueblo rugió en aprobación. Julián Ortega levantó la voz de nuevo. Muy bien, que se levanten las manos. Primero, ¿quiénes quieren que el alcalde continúe en su cargo? El silencio fue aplastante. Apenas 3 o 4 manos se levantaron tímidamente, todas pertenecientes a los aliados más cercanos de Ramiro. Algunos incluso las bajaron de inmediato, avergonzados por las miradas de los demás. Ramiro los miró con desesperación, como si aquellas pocas manos fueran su último refugio. Gracias, balbució. Al menos algunos entienden, pero nadie lo escuchaba. Julián alzó la voz de nuevo. ¿Y quiénes quieren que el alcalde sea destituido de inmediato? El rugido fue ensordecido. Cientos de manos se alzaron al mismo tiempo, llenando la sala como un bosque de brasas que parecían alcanzar el techo. El grito fue unánime. Destituido, destituido, destituido. Ramiro cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de humillación. Nunca había imaginado que el mismo pueblo al que despreció lo arrastraría a la ruina con tanta contundencia. Los guardias avanzaron, pero esta vez no para intimidar al pueblo, sino para escoltar al alcalde fuera del salón. Uno de ellos le puso la mano en el hombro y dijo en voz baja, se acabó, señor Espinosa. Ramiro intentó resistirse. No, no pueden hacer esto. Soy inocente. Soy el alcalde. Pero la multitud lo abuchaba. Algunos lo arrojaron papels, otros lo señalaron con dedos acusadores. El hombre que alguna vez había caminado por esas calles como dueño absoluto, ahora salía reducido a la sombra de lo que fue, humillado ante todos. Tomás observó la escena en silencio. No había odio en su mirada, sino una tristeza profunda. Sabía que no se trataba solo de la queda de un hombre, sino de una época de abuso que estaba terminando. Cuando los guardias llevaron a Ramiro hacia la salida, Julián Ortega volvió a levantar su bastón. El pueblo ha decidido. Desde hoy este hombre ya no es alcalde. Desde hoy el futuro de esta ciudad se construye con nuestras propias manos. El rugido de aprobación fue ensordecido. Algunos lloraban de emoción, otros se abrazaban. Era como si por primera vez en mucho tiempo sintieran que su voz importaba, que su dignidad tenía valor. Tomás respiró hondo y levantó los documentos en alto. Esto no es el final, esto es el principio, porque destituir a un alcalde no basta. Debemos asegurarnos de que nunca más alguien vuelva a creerse dueño de lo que pertenece a todos. Las palabras encendieron al pueblo como fuego. Los ojos brillaban con esperanza renovada. Ramiro, mientras era arrastrado hacia fuera, gritaba como un hombre que no aceptaba su destino. Se van a arrepentir. Van a destruir la ciudad sin mí. Van a suplicar que regrese. Pero su voz se perdía entre el rugido del pueblo, que lo despedía con un cántico de victoria. Nunca más, nunca más, nunca más. Y en aquel instante la historia de la ciudad dio un giro irreversible. El eco de los cánticos todavía vibraba en las paredes del salón municipal, cuando las puertas se cerraron tras la figura derrotada de Ramiro Espinosa. El hombre que durante años había gobernado con soberbia y desprecio,
Salio escoltado como un criminal bajo la mirada atenta de un pueblo que había despertado de su largo silencio. La multitud permaneció de pie, respirando con fuerza, como si cada pecho compartiera un mismo latido. Algunos lloraban, otros reían, otros simplemente miraban en silencio. Incrédulos de lo que habían logrado juntos, Tomás Herrera, todavía con el libro de leyes en una mano y los documentos en la otra, ese quedó quieto en el centro del salón. No levantaba los brazos en señal de triunfo, no buscaba gloria. Su rostro reflejaba serenidad como un hombre que había hecho lo que debía hacer. Fue el anciano Julián Ortega quien habló primero con voz grave. Hoy hemos visto algo que nuestros hijos contran a los suyos. El día en que el pueblo recuperó su voz. Pero esto no termina aquí. Ahora debemos decidir qué hacer con lo que hemos ganado. El murmullo se encendió. Algunos pedían organizar un consejo ciudadano, otros proponían elegir de inmediato a un nuevo alcalde. El ambiente era de entusiasmo, pero también de responsabilidad. Todos sabían que la queda de Ramiro era apenas el comienzo de un camino más largo. Tomás levantó la voz pidiendo calma. Amigos vecinos, no confundamos justicia con venganza. Hoy no hemos derribado a un hombre para erigir a otro en su lugar. Hoy hemos recordado que la ley y la dignidad pertenecen a todos. Si queremos un futuro distinto, debemos construirlo juntos, no repetir los mismos errores. La sala guardó silencio. Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de la verdad. Dona Carmen la panadera alzó la mano. Entonces, hagamos lo que nunca se hizo. Formemos un consejo del pueblo. Que haya voz para los campesinos, para los comerciantes, para los maestros, para las madres y para los jóvenes. Que todos tengamos part en lo que se decide. El salón estalló en aplausos. La idea resonaba con fuerza. Ya no más un solo hombre decidiendo en un despacho cerrado. Ahora la ciudad se sonaba gobernada por muchos, por todos. Los consejeros que aún permanecían en el salón se miraron entre sí. Algunos asintieron, comprendiendo que su tiempo como elite intocable había terminado. Uno de ellos habló en voz baja con humildad que jamás se lo había escuchado antes. Aceptamos que el poder vuelva a donde siempre debió estar. Los veters llenaron el lugar. El pueblo con lágrimas en los ojos abrazaba esa nueva posibilidad. Tomás bajo la mirada hacia el libro de leyes que lo había acompañado tantas noches de estudio. Pasó una mano por la tapa gastada y susurró para sí mismo. Valió la pena cada página. La multitud comenzó a organizarse. Se anotaron nombres en listas improvisadas. Se propusieron representantes de cada barrio. Se discutieron ideas a la luz de velas encendidas en el salón. Lo que hasta